Our three-plan program has been coming to a reality today. Gangdi. Nagam phai pi ra e pu pa thei thung lang son thank the Almighty in our hearts for providing us with everything good in our lives, such as this beautiful day, beautiful people, beautiful festival that we are so proud of. We shall now hear the welcome address. Hosungbi Nabon Savin Mimkut Jibai, to welcome you all on this auspicious occasion of Mimkut Festival today. Golni aso bang pabang bo itanzalo ne masale langako sanga sitibang hanga ikomun umiso may agimtay lungkat akat pantaute amakan ekil hot mani mo koy gina amakan request karne tai bi ekdom khushi hoy gina a karne tai uporte ekdom jangor la khushi kotha koy ase de pila puten thinglanga ana chengwa thinglang lo ana bolwa Minu mi pahonen sa diwahin hiji patachan enangai pi leujan phanti Seal the place, seal the place. Ilong bebo. Hey, kumai pia sukate. Silong bebo. Silong mani. Hey, kangwan tola silong mang. Silong mangi. Silong mangi. Monil Committee Convener Pu H. Alepto Hong Kitong Kating Pido Masangovin Agi Pido Ipiham Certificate Mamanto Chu Khatwehin Simpong Umekal paitan pakomuti Lopi and komuti
Phai Pizang Village Council extend heartfelt appreciation to you for gracing the 54th Mimkut celebration at Phai Pizang. Nagaland as the chief guest, we extend best Mimkut wishes to you and to your office. I take this opportunity to thank the Village Council Chairman, GB, the Chairman and other members of the organizing committee for inviting me to be a part of this Mimkut celebration, the 54th Mimkut celebration in Phai Pizang village this day amidst all of you. And I must say that I'm really moved and amazed by the warmth, the reception and the hospitality of Phai Pizang village and all the citizens. অলপ নাগামিস্তে বি কথা কৰিব খুকিতে কথা কৰিবলৈ মন হ'লে বি নাজানা পৰা এনে নাগামিস্তে কথা কৰিব এটো আপনি কানলা মেইন হারভেস্ট ফেস্টিভেল এটো মিমকুট ফেস্টিভেল তে এটো আজি আমি কে বি এটো একটা পার্টিসিপেশন দি কিনা আমি কে আজি এটো আপনি কান মজতে আমি কে ইনভাইট করি কিনা সেলিব্রেট কৰিবলৈ আমি কে বি অপরচুনিটি দিয়া তো বেশি খুশি পাই আছে আৰু এটো ভিলেজ কাউন্সিল চেয়ারম্যান আৰু অর্গানাইজিং কমিটি কান এটো আমি কে ডিসেম্বর মান্থ পুরা পয়লা পুরা আই কিনা আমি কে এটো ডেট ফিক্স করি কিনা আৰু এটো পিছে দে বি ফলো আপ করি কিনা আমি কে এটো ইনভাইট করা তো বেশি খুশি পাই আছে আৰু আপনি কানলা সব অ্যারেঞ্জমেন্টস আজি আমি এটো কব লাগে কি এটো ইটস ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অ্যারেঞ্জমেন্টস আই হ্যাভ সিন in any of the festivals I have attended. तो अपनी सबके अमीला appreciation और congratulations जनाई दिया है। इतो harvest festival लगा ईश्वर के भी प्रार्थना करिए ऐसे अपनी के bountiful harvest year after year अपनी कान के अपनी ला village के दी बोले और खाली harvest तो खाली अमकान लगा इतो crops और produce लगा harvest नो है कि ना इटू अमगान फेस्टिवल लगा टीचिंग और significance तो अमगान की हार्ड वर्क करिए से अमगान की इटू टारगेट करिए ना इटू हार्ड वर्क करिले तो और पेशेंस और perseverance रखिले तो अमगान के बाल पूरा harvest पाबो it may not be only the produce it may not be only the crops will be in terms of anything what the village does, in terms of anything what the citizens do, harvest it do hard work laga harvest as it do. So it teaches us the values of hard work, the values of the patience and the various other noble teachings what the lessons what we can learn from a festival. Aro itu इन्हीं का फेस्टिवल टाइम ते तो अरु एक था तो अमकान के इटू फेस्टिवल तो अमकान के टीच करा तो लेसन एक था दिया तो और यूनिटी
and living as a community and helping others. And the most important lesson is sharing with others. Joy aru happiness to share kora time te multiply hoy. Ketia bi komti na hoy. To ito amakan kiman united takibo, kiman share kori takibo, aru kiman amakan community te ekta manuke madad kori takibo. Amakan sob laga joy aru happiness to hodai multiply hoy takibo. Itu bi ekta itu festival laga ekta itu lesson ekta ase amakan sob nimete. Iman balpura apni kan sob organize korise aji aru itu festival te dhangor pura loikina chotu tak sob manugan inika equal part digina sob inika contribute korikina apni kan organize kora to bisi khushi paye ase aru dusra itu bisi appreciate koribole itu kotha ekta to itu pioneers ke itu time te amakan remember korikina apni la bostila pioneers ke monolith bi itu banai kina inaugurate kora bi bisi khushi paye ase kila mane itu amakan bostila pioneers or elders taigan la blessings aru taigan la wisdom na takile to amakan to ini hawa te itu leaf nisina ho jabo kila mane taigani roots ase gas laga roots to amakan la elders ase aru pioneers ase aru taigan la teachings taigan la knowledge aru taigan la blessings na takile to young generation ke ki direction te jabo aru ki direction te amakan progress koribo itu bi na jana ho jabo to apni la pioneers aru elders ke aji itu festival time te itu taigan ke remember korigina taigan ke felicitate korigina aru kun amakan logote aji thaki bole para nai ishwar logote thakile bi taigan ke bi aji remember korigina taigan ke bi honor korigina aru taigan sob laga blessings aji invoke kora to apni gan sob nimite itu blessings pabo itu bi ami pabi ase aru apni gan la cultural display aru apni gan la traditional itu ki snacks ase aru apni gan la traditional items ki itu display kora bi bisi khushi paye ase aru inika custom tradition ke itu amakan etia youth aru young generation ke amakan handover na korile to itu aru custom aru tradition bi amakan la itu sustain koribole to didhar ho jabo to itu inika opportunity loikena itu custom aru tradition ke young generation bi sabole aru taigan ke itu handing over of knowledge itu kora bi bisi khushi paye ase aru ki apni gan bi itu bosti laga ki itu kiba development aspects laga memorandum dia bi amakan study korigina itu status ki ase saigina administration side pura ki best dibole paribo itu to definitely amakan koribo aru kali itu ino hoigina kali itu memorandum laga no hoigina dusra ki de bi amakan itu best itu administration side pura apni gan ke kinika madad koribole paribo itu bi amakan monte rakibo aru amakan officer gan to aji takibo kali transfer hoi takibo wele bi kote takile bi ki department te takile bi tate pura ki kinika apni gan ke madad koribo paribo itu hodai ami monte rakibo aru apni gan ke na porigina ki amakan la best dibole paribo ami kote takile bi itu ami definitely koribo itu bi apni gan ke janai diase aru once again apni gan sob ke amila itu thanks ami ke invite kora pura thanks janai diase aru once again happy Memkut to all the citizens. Thank you. Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 10 in Global Chapter, and for Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.